Hi everyone, welcome to the iLanguage Training Center video classroom, and today we will learn lesson 69, the car race. Sağdaşlı yaxşımısızlar? Mana bugün 69. ders maşin musabıqası degan ders o'rganmoqchi. Andaqda birinchi bo'libsizlar shu kitobinglarninki 69. darsini ochsanglar, hamda bugungi darsimizda biz oldingi darsda o'rgangan bo'libmi shu o'tgan zamonninki texmi ishchikirlagan holda, texmi chunqurlagan holda bugun bu darsda tanishib chiqamiz. Undaqda qaranglar, nima degan peyzi mashinalar? So, do you interested in car race? Okay. Sağdaşlar şu maşin musabıqasına qiziqamsizlar? Qiziqamsizlar? Okay. So, look and say. Qaranglar. Qaranglar va qarab hamda shu javob berib qo'yinglar. You know, it's a bicycle race in Germany in 2007. Hamda bu resimni ko'rganingizlarga shu 2007-yildagi Germaniyada o'tkazilgan nima desanglar, bir mashina musobaqasi. Undan keyin hamda buni sizlarga ulg'i qilib menda bir jumla bor. There was a bicycle race in Germany in 2007. Okay. Sağdaşlar biz ilgari shu there be jumla shaklini o'rganib o'tgan. Demak, there be jumla shakli nima desanglar, ma'lum bir o'rinda ma'lum narsaning borligini ifodalaydi. Uning qurilmasi there is yoki or, unga o'tirdi narsa, oxirida o'rin. Oxirida o'rin. Masalan olaylik. There is a book on the desk. Okay. Partining ustida bir tal kitob bor. Demak, hamda mushu there be orqali bor degan ekan. Demak, ham there is yoki there are degan mishari o bor degan gap. Endi bu yerga there was deganimiz nima desanglar, biz oldingi soatimizda o'rganib o'tdik. Mushu BP dan ishga o'tgan zamon shakli bor. Masalan, am bilan isning o'tgan zamon shakli nima desanglar, was. Bo'lsa, bo'lgan bo'lsa, ma o'tgan zamonsi bo'lsa edi. Endi there was degan nima desanglar, bor edi. Manda bo'lgan ti degan gap. Demak, endi there was a bicycle race in Germany in 2007. Demak, endi 2007-yili bir Germaniyada bir velosiped musobaqasi bo'lgan edi. Bo'lgan edi. Hamda biz hozir 2016-yilda yashayapmiz. Demak, bu 2007 nima desanglar, bir o'tmish kitobi. O'tmishda yuz bergan bir ish harakatda hamda. Hamda qaranglar, a motorcycle race in France in 2008. Hamda sizlar abayqi usul bo'yicha shuni bir deb boqamsizlar. Masalan, 2008-yili Fransiyada bir moto musobaqasi bo'lgan edi. Endi buni tarjima qilsak, Uyg'urcha naq buning nima desang, aksicha ma'noda. Avval nima desanglar, biz bor edi deganni yozamiz. Demak, there was, uningdagi nima? O'tirdi, nima bo'lsa shuni o'tirib qo'yamiz-da, hamda. Bu o'tirib qo'ysak nima desanglar, there was a motorcycle race, uningdagi o'rin in France in 2008. Aniq bo'lsin, har qanday ahvolda vaqt deganni jumlaning eng oldiga qo'ysak bo'ladi, undan keyin eng keyinga qo'ysak bo'ladi. Agar vaqt bilan o'rinni tanlashga to'g'ri kelib qolsa, avval o'rinni tanlaymiz, undan keyin vaqtni tanlaymiz. Demak, avval o'rin keladi, undan keyin vaqt keladi. Yoki bo'lmasa vaqt eng oldida keladi. Shuning bilan bu masala hal bo'ldi degan gap. Demak, endi bu nima desanglar, there was a motorcycle race in France in 2008. 2008-yilda Fransiyada bir moto musobaqasi bo'lgan edi. Okay. Qaranglar, you know,
The car race 1995 deydi. Demek hamda müşahede bir nayt çoğun tipteki bir musabiq ötküzülüp de o boğsum nime desanlar there was a very big race in 1995 near our town. Okay, bizning yezimizga yaqiyada bir çoğun bir musabiq ötküzülgen edi. Okay, hamda birincisi nima? Town. Endi bu O-W nima deymiz? Ow deb talaffuz qilamiz. You know, a town is a place that is smaller than a city and where people live and work, but it's bigger than village. Endi bu yezidan yo'g'on shaharning kichik, ya'ni o'sha yezbazar deb qo'yamiz. Arab tilida deymiz desanglar, o'sha town deymiz. Okay, town. Masalan, hometown deb bir so'z bor. Hometown. Bu nima desanglar? Meningki yurtim degan gap. My hometown. Okay, my hometown is Kashgar. Mening yurtim bo'lsa Qashqar. Degan gap bo'ldi mishara. Demak, endi shu town deganimiz ham yezbazar bo'ldi. Today we will listen to a story. It's a story about the car race. So first of all, let's learn some new words. So new words first. Okay. En sağdası qaranlar, bu nimeler ekan? Mesela masin musabiqasi qarsanlar, nurg'un odamlar chiqib shundan bor esimda. Nurg'un odamlar. Demak, hamda there was a large crowd at the race. Shu musobiqada nima large yo'g'on degan gap. Shunama cho'ng bir odamlar to'pi ekan. Hamshariga crowd deganimiz nima? Sanlar odamlar to'pi. Okay, nima deymiz? Crowd. Ma OW mu o'xshashlam nima? Ow deb o'qilib o'tirmayaptimi? Crowd. Crowd desak bo'lmaydi. Crowd. Good. Large crowd. Demak nima desanlar? Cho'ng kishilarning to'pi. The crowd were very excited. And bu kishilar to'pqanda intayin hayajonlanib tushunama, very excited because the race was exciting. Chunki musobaqa qanday bo'lgan edi? Nayte kishini hayajonga solgan bo'lgan edi. Endi bu yana bir ikki xil sifat shakli bor. Birisi iyli qatilgan, birisi ayinga qatilgan. Bu excited deganimiz nima desanglar, qanday qilgan? Kishini hayajonga solgan. Okay, ya kishi hayajonlanmoq. Hamda exciting degan shu kishini hayajonga solgan. Hamda ma iyli qatilgan shakli odamga ishiltiriladi. Shunami? Masalan, I was very excited. Men intayin qanday qildim? Hayajonlandim. Because the race was very exciting. Chunki musobaqa qanday bo'lgan edi? Intayin kishini hayajonga solar, hayajonlanarlik, kishini hayajonga soladigan bo'lgan edi. Demak, ham nima shariki? Excited, yana birisi nima? Exciting. Excited, exciting. Excited, exciting. Demak, mushunga o'xshash nurg'un sifatlar bor. Masalan, interested. Masalan, I am interested in English. Men ingliz tiliga qiziqaman. Because English is interesting. Yoki it is interesting. Hamisharik interesting degan qiziqarli, odamni bir o'ziga ta'tirgan, qiziqtiradigan degan gap. Endi mencha I am interested in. I am interested in. Demak, interested deganimiz odam qiziqmoq shunama. Interesting bo'lsa, kishini o'ziga ta'tirgan, qiziqtiradigan degan gap bo'ldi. Demak, ham hamisharik excited degan aytdi, hayajonlanmoq, exciting bo'lsa, kishini hayajonga solgan. The crowd were very excited because the race was exciting. Bu kishilar to'pa intayin hayajonlandi. Chunki bu musobaqa intayin kishini hayajonga soladigan qanday bo'ldi. Demak, endi men crowd deganimiz nima? Kishilar to'pa. And the crowd of people ishildira. A crowd of people. Bir to'p kishilar degan gap, ha, mana bu. Bir to'p kishilar. Qarasanglar, nima? 5 other cars
were just behind the car number 15. Okay? 5 other cars were just behind. Okay. And the mishar behind deganimizni ma'risanglar keynidan orqadan degan gap. Masalan behind keyinda. And the oldida bo'lsa in front of shnama in front of. Masalan the blackboard is behind the teacher shnama behind the teacher, and the teacher is in front of the blackboard. And we are just again nah kichik namlam demek ki farqli bo'lsa nima desanlar shu just ne qanday qilamiz desanlar shiltimiz. And demakchi 5 other cars were just behind the car number 15. Demak kichik namlam aql demakchi ulish bilan keyindan orqadan degan gap bo'ldi mishada. Keyindan orqadan ulish bilan degan gap bo'ldi. Demak just behind him yoki just behind it. Shuni keyindan ulish bilan degan bo'lsa, mana shuni mishligimiz just behind. Okay, next one is winner. Okay, winner. Qarang bu 95-yillik musobaqada bu nima desanlar winner. Demak, and the winner is someone who wins the race or game. And the shu musobaqada yenggan kishini deymiz, winner deymiz. And the yengilguchi desanlar loser. Okay. Hey, you are a winner. Deganimiz hamda yanguchi. Qaranglar, bu so'zlarni takrorlab baqsaq, birinchisi ekan race. Good, race. Town, stand, way, just. Winner, exciting, crowd, finish. Okay, oxirlashmoqchimi? Okay, macho, race, town, stand, way, just, winner, exciting, crowd. Last one is finish. Good. Sağlasam text kelaylik. Text qarab baqinglar. Endi bugungi tekstda qanday desanlar bir necha tanlash va beshlar. Andaqda sizlar nayt ko'ngil qo'yib, shu anglash qismini bir anglash o'zini bir anglab o'tgandan keyin hamsa bu savollarni javob bersanglar. Xo'sh, hamsa bir tarafdan anglag'ach, endi bu savollarning javobini ko'rsanglar. Listen carefully. There is a car race near our town every year. In 1995, there was a very big race. There were hundreds of people there. My wife and I were at the race. Our friends Julie and Jack were there too. You can see us in the crowd. We are standing on the left. There were 20 cars in the race. There were English cars, French cars, German cars, Italian cars, American cars, and Japanese cars. It was an exciting finish. The winner was Billy Stewart. He was in car number 15. 5 other cars were just behind him. On the way home, my wife said to me, "Don't drive so quickly. You're not Billy Stewart." Okay, finish. Good. Question number 1. When was there a very big car race? When was there very big car race? A, in 2005. B, is 1995. C, in 1885. Which one? Which one is the best answer? Good. Is in 1995, right? Number 2. How many cars were there in the race? 800, 40, 20. Which one? 20 cars there, right? Who was the winner? Okay, who was the winner? A, Julie. B, Jack. C, Billy Stewart. Yeah, of course, Billy Stewart, the winner, right? So he was in car number 50 or 15? 50 or 15? Okay, 15.
endi bu yere 20 maşın var şunama. Endi 20 maşında ola bergiz 50 ya 15 olmaydı. Ya 50 bulmaydı şunama. Okay. Anda qaranglar, read and put them in order dedi. Yani bir tarafdan o'qigan savoqdaşlar, bizningki mush ekranda ko'rinayotgan jumlalarni tartib, o'rniga bir qo'yib beringlar. 20 sekund vaqt bering, ha? Bir taraf kitobini qarab, mush o'qib o'rniga qo'ysangiz bo'ldi. Okay, reading. So, which one is the first? Which one is the first? Look, you know, there's a car race near our town every year. Nama? Bizning yezbazag'i qiyada bir har yili mashina musobaqasi o'tkazildi. So, in 1995, there was a big race. And the 95-yilda u yana bir nəhayət çox bir müsabiqəsi bolğan idi. Ötmüş düzbəri o, şunama? The hundreds of people were there. Okay, u yerdə yüzlügən kişilər var idi. My wife and I were at the race. We are standing on the left. Mənim ayalım bilən mənmə müsabiqədə idik. Biz on the left. Biz on the left, sol tərəfdə qanaqa turvatqandıq. Okay. So there were 20 cars in the race, and the musabaqa 20 mashina qatnashgan edi. You know, it was an exciting finish. Winner was Billy Stewart, and that mush yangicha g'alaba qiluvchi Billy Stewart edi. Xo'sh, hamsa bugungi darsimizga keyin muhim nuqtalarni qaranglar. There is a car race near our town every year. And there was a very big race in 1995. And 95-yilda bir ara bir cho'ng mashina musobaqasi bo'lgan edi. Okay. Ammo birinchisi savollar oddiy hozir qilsaman. Bu oddiy hozir qilsaman degan nima desanlar, davomli yuz beradigan, qayta takrorlanib turgan odat xarakterli ish harakatlarga nima deymiz desanlar, mushu oddiy hozir qilsaman ishlatamiz. Endi bu yerga har yil o'tkazildi. Demakchi har yil takror mushu musobaqasi qanday qilgan desanlar, bo'lib turdi ekan. Demakchi burunmi bo'ladigan, hozirmi bo'ladigan, endi kelgusdan bo'ladigan, mush kelgusdan davomli yuz berib turgan ish harakatlarni oddiy hozir qilsamanda ifodalaymiz. Demaganda bu har yil bir yerda yaqinda bir mashina musobaqasi bo'laver edi. Endi 95-yilda endi bir mashina musobaqasi bo'libdi ekan. Endi ma o'tmishdi yuz bergan ish. Odatda mushu BP yillari bilan kelgan oddiy hozir zamonni nimaga aylantirishda birinchi ulab nima BP bilan nimaga aylantirmaymiz desanglar, shuni o'tgan shakliga. Ya'ni am is nima was were. Shunama? Undan sirtamda mush keyindagi vaqt o'tgan vaqt holatlarini olamiz. Masalan, there are hundreds of people there. And bu yerga nima there were hundreds of people at the race this year. Okay, and bu yillar qanday desanlar bu yerda 10 minglagan yoki yuzlagan mashina bo'lgan edi. Demakchi there being hamda o'tgan zaman shakli there is nima there was there are nima desanlar there were. There are nima desanlar there were. And bu yerga nima desanlar there are many cars in the race every year. And mush keyinda every year, every day mushundan asli bo'lsa, bu oddiy adreslaman bo'lar bo'ladi. Onadaki mesela o'tgan zamondan cho'risanglar last year, o'tgan yil, yesterday, ma vaqt ravishda bo'lsa, bu o'tgan zaman bo'ladi. Hamsa ma'o this year yoki bu yil. Hamda men haraka nima desanglar many cars in the race this year. Okay, nima there were many cars in the race this year. And bu yil nurg'un mashinalar bo'lgan edi. Okay, and every year, there is much rain in spring every year. And rain deganni sanag'ini bo'lmaydi, shunami? Shunga is keldi yerga. There is much rain in spring every year. Demakchi har qaysi vaqtda, shu bahor faslida, shu nimani aytdi, ko'p yomg'ir yog'adi. Ham demakchi there was much rain in spring. Last year, o'tgan yili shu bahor faslida ko'p qanday qildi, yomg'ir yog'di.
Demek endi bu şerki yana bir narsa 100. 100 deganimiz nima desanglar 100 degan gap. Shunami? Masalan, there are 200 students in the class. Endi bu 100 o'zi kelsa, misal aniq bir sonni bildiryapti. Bu yerda 200 o'quvchi maktabda bor. Endi bu yerda 200 endi 100 so bo'lsa, there were hundreds of people at the race. Endi bu şerki 100 bilan 100 o'pniki qanday desanglar, farq bor. 100 degani shu 100 degan gap. Endi 100 so bo'lsa, yüzlügen. Demek endi bu sanının ait köpligini bildirdi. Demekçi neçe yüz yoki yüzlügen kişiler şu yerda bor edi. Şoňa endi bu şeýle 100 degan aniq sanny bildirse, şu 100 so'p bolsa nurgullygan degan ma'noni bildirip keldi. Mesela ondan sırt mesela 1000. Mesela 1000 bolsa bu nima desaňlar 1000. Mesela the town has a population of 10,000. Bu yezibazanınki 10 ming bo'lsa. Endi men sana thousands of people watched the game. Yüzlügen kişiler, ya minglagan kişiler qanday qildi? Bu musobaqani ko'rdi. Endi bir farqi hamda 1000 deganimiz aniq sonni bildirsa, thousands of degan shu. Minglagan kişiler. Demak bu sonning ko'pligini bildirdi. Ona degan endi 100 yoki 1000 deganning oldiga aniq sonlar aylangan bo'lsa, endi 100s of thousands of oldiga yana son erishib qanday sanlar bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Endi mana qaranglar. Buni qarasanglar, nima? On the way home, my wife said to me, "Don't drive so quickly. You're not Billy Stewart." Well, unchalik sizdayman, siz Billy Stewart emas deydi. Endi bu yerda on the way home degan uyga qaytish yo'lida degan gap. Endi on someone's way to. Endi bu yerga home degan shaklsiz abstrakt narsa. Bu aile degandan derak beriladi. Shunga bunga to'ni erishib bo'lmaydi. Lekin endi bu aniqroq yerga masalan erishib bo'ldi. Masalan on the way to school, shunama. Yoki on the way to hospital degandek. Masalan I bought some writing paper on my way to school. Men shu maktabga berish yo'limda, demak shu boradigan yo'lda ketib o'tdim demakchi. Nima bir necha ishlar setib oldi. And that masalan Sophie met Justin on her way to work. And o xizmatga berish yo'lida Sophie Johnson bilan qanday qilib uchrashib qoldi. Mushuni deymiz. Sonra on somebody's way to some place. Xo'sh, endi bu bugungi tekstni bir qayta qanday qilib desanlar, retell qilib bakamiz, aytib bayon qilib bakamiz. Masalan, in 1995 there was a very big race. Bir night cho'ng bir musobaqa bo'lgan edi. There were hundreds of people there. My wife and I, and that again, my wife and I are at the race. And our friends Julie and Jack were there too. And bizniki do'stlarimiz Julie and Jack mu edi. You can see us in the crowd. Nima bizning ishlar to'g'risidan qanday qila olasiz? Ko'ra olasiz. Okay, now all crowd. We are standing on the left. On the left degani sol tarafda. Agar o'ng tarafda desam on the right. Bushdan oldin dini ko'rsatgan, demak shu musobaqaning sol tarafida demakchi. On the right bo'lsa shu musobaqaning qanday tarafida? O'ng tarafida demakchi. Okay. So there were 20 cars in the race. And the bir nuqta yana. Abashildanmay qoldi. In the race bilan at the race ham farqi bor. In the race deganimiz naqshu musobaqa mayr bo'lib qatnashgan degan gap. Demakki bu musobaqada shu musobaqa bo'layotganda 20 mashina bor degan gap. Endi at the race deb yana bir savol. Bu at the race degani hamda shu musobaqa maydonida tomoshabin bo'lib kiradi. Demak musobaqa maydonida 100 odamlar bor edi. Buni nima at the race. In the race bo'lsa, agar shu tomoshabin emas, mayr bo'lib qatnashgan bo'lsa. There were English cars, French cars, German cars, Italian cars, American cars, and Japanese cars.
Endi misha deganda endi qo'yganda bir tanlash bilayapman. Eng oxirini oldirgan qanday desanlar, endi qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. You know, Bailey Stewart was the winner. Bailey Stewart bo'lsa, o'sha musobaqasidagi yangichisi. G'alaba qiluvchisi, shunami? You know, he was in car number 15. O 15 numberlik mashina edi. On the way home, my wife said to me, and the way qaytish yo'ldan ayolim menga dediki, buni ayol dedilar. Don't drive so quickly. And the so degan shunchalik degan gap. Don't drive so quickly. Voy, unchola tizaydiman. You're not Bailey Stewart. Anima siz Bailey Stewart emasna, siz ko'pganama. Unchola tizaydiman. Siz Bailey Stewart emas. Bu degani siz like a winner emas. Yengib ketgan odam emas dedi. Shashliq qilib. Okay. Sentence structure. Andaqda shu bugungi darsimizdagi jumla nimasiga qarab ko'ramiz, savollar. Bunda at, in, on. Okay. At, in, on. Bularni bu at, in, on bo'shini ishlatganda at degan birga kichik o'rinlarga keladi. Janomalar kichik o'rinlarga, masalan, at school, at church, at the office, at the stationaries, at the butchers degandek. Endi in degan cho'ng o'rinlar, yoki bir doir xarakterli o'rinlar. Masalan, in Kashgar deydi. Kashgar desek, masalan, shu Miranmo, g'oyin turayotgan Miranmo, Kashgar bo'ladi, Yetgatrakmi Kashgar, Tikemishmi Kashgar, Taxtko'rikmi Kashgar, bir cho'ng doira shuna. Masalan, Jungo desek, Kashgarmi Jungo, Urumchimi Jungo, Beyjanmi Jungo, bu doirasi intayin cho'ng shunami. Bu cho'ng o'rinlarga in keladi desanlar, in keladi. In keladi. Masalan, yillarning oldiga onun mesela fasillerinin aldığı, aylarının aldığı in keladi. Endi on cho'lisanlar kunlarni oldiga. Kun. Mesela on Monday, on Tuesday, on Wednesday degan. Agar o'rinli o'qasa on degan mesela on the river. Okay, endi mesela daryo bo'yida joylashgan degandek bo'lsa on keladi. Mesela birinchi qaranglar, they were stationaries Monday. Demak, kichik o'rinlarni keldi at. Demak, they were at the stationaries on Monday. Ular yakshanba kuni shu madaniyat bo'yinlarida o'qiladi edi. Undan ikkinchi, yana she was at the greengrocers. On Tuesday. Kunlarni oldiga yana o'shalarni on keldi. Yana he was at the hairdressers on Wednesday. They were at the butchers on Thursday. She was at the dairy on Saturday. Demek ki şu küçük oranlarga, at çoğun oranlarga in keladi. Ondan keyin at kunlarni oldidan kelib, qaranglar, they were at church on January 21st. Sanchi bola January voy bola voy voy buni in qo'ymayman. Ya, agar yolg'izlar in January kelib, va keyingi kunni bor emas, manchinchi kuni. Demak, garchi oy kelsa-mu, yana o'xshashlar nima desam, bu kun. Shunga on January 21st. Okay, ikkinchi. They were at school on February 22nd. She was at the office on March 23rd. And on March 23rd, they were at the baker's on April 24th. They were at home on March 25th. And they were at the on the okay. And Sam was in Australia in July. And Sam July degan qaysi vaqt bo'ldi? July deganimiz unda shu 7-oy, ular 7-oyda Avstraliyada idi. Balki older was verb idi demak o'tgan vaqtni bildiradi. Penny was in Australia in August. Ben was in Canada in September. Julie was in Denmark in November.
Okay, Jack was in Finland in December. Demek aylar bilan cho'ng davlatlarning oldigan imkonga o'xshashdan in kelgan gap. In kelgan gap. Cho'ng o'rinlar shu in kelgan gap. All right, now what about Julie in India in 1985? Amdi yillarning oldigan o'xshashlar nima? In. George was in Poland in 1987. She was in Turkey in 1919. Listen, they were in Japan in 1994. They were in Nigeria in 1996. And actually, in the at 6 o'clock, at 8:30. At the baker's, at church, مثلا جل پسلن oldular in kilo mesela in September, in autumn, in spring degendik. Çoğrak orullar mesela in Canada, in Hong Kong bulağın kilo sanla in kilo. Demek şu at in şu anne köprek olsa ağrı varsa sağlaşlar. Keyince öğrenişinde in time yaxşı oldu. Bozulmuşlarını kandarırsan in time yaxşı. To'xtab qo'yib videoni bo'lmasa xotir qoldirib olgan yaxshi. Xotir qoldirib olgan yaxshi. Demak, at aniq vaqtga, kichik o'rinlarga nimkilga at keladi. Endi cho'ng o'rinlarga in keladi. Masalan, yilnoma, yillar, oylar, fasllar, shularga in keladi. Okay. Masalan, yana kunlarga shu on. Yana birga on degan bir narsa ustirada bo'lgan nima under as bo'lgandek. Andaqda qaralamiz at it on ne bir ko'rib qo'yaylik. Masalan, many English people live in the cities. Shaharda yashaydi. Shaharda cho'ng doir cho'ng o'rinlar shunami in the cities. In 1999, Sam went to live sahrada, in the country. Okay, the train leaves in at 2:30 and arrives in Beijing at 6:50. Yet I will see you at 3 o'clock on Sunday. There is some books and on the desk. And Sam about to indicate misal asasen Sam Monday church school. Where was Sam on Monday? Was he at church? No, he wasn't at church. He was at school. He was at school. Okay. Your father, 1996, England, China. Where was your father in 1996? Was he in England? No, he wasn't in England. He was in China. Or England, or Junguri. Okay, Junguri. You March 1st school home. And the book okay, where were you on March 1st? Were you at school? No, I wasn't at school. I was at home. Day, November, Australia, Turkey. So, where were they in November? Were you in Austria? No, they weren't in Austria. They were in Turkey. Turkey. Gaga, Wednesday, the office, the bakers. Okay. So where was Gaga on Wednesday? Was she at the office? No, she wasn't at the office. She was at the bakers. And then we had a chant on Monday, on Tuesday, on January 1st. In July, and I should say the rope back now on the page of at
5 o'clock, чик, ойған балыжан. Деп, еліп бәлді басына, шынан қошып қалды. Xoş, әмсә, тапшырып, бүгінгі дәрісіміз мüşәркіш болсын. Болса, кітаптық мәшік қарап, мәшікні ентайын тәпсілі іштейміз. Şu мәшіктіке мойын болған әміні чала қоймай іштап қисақ болып, әгер суалла оқасы, біздіңке ғайыныңке, ғайы біз, яке ғайы VIP әшіккеуіндер салын арқылы, сол саны болды, яке біздің әптіңке аваздық ингас қайтып шықтын арба, шу арқылы сол саны болды. Болса, көп терішіңла, азыр ерімді шықылай дәпті, ең қомиген сізді. Шуңа, болса, bir reddap çıkın kendine ona. Mesela bazı sözlerine okul çok şart olur. Mesela talk, walk, chalk degenler çok. Şunun boşu sözlerini bir grup olarsanız, yani ki telaffuz kılışınlığı o kanalisanı intihar yaxşı olur. Vaxtsız bir nimini kanalisanlar egel olalaysa. Ona da sebep bizimki gayinin kurulğalığı 2 yıl olmakçı, 3. ayının 15. günü. 3. ayının 15. günü eğer şu videonu görüş prosta olursa katta İlbar faaliyeti var. Şu anda katlaştırmalarını ümit kılınız. Boludur. Bizimki bugünkü dersimiz müşahit olsun. Onun ısıp bizimki dersinin tepsilatını, şu bizimki organ doğru büyüktünüz. Gaysiyen. Yani bizimki tanışında tor ders kanısınız. Bu nehmeyden dersi mi? Sizin derslerim müdürlükçü. Telefonda veya ki abditane. Mesela telefonda kullandığı kompüterler her anda şu torga çıktığını bulgar üstünlerden bizden dersimizni köreş imkaniyeti var. Şuna şu gaysiyen, onun için gaye tanışın ders kanısını ziyaret olsanlarını kılmaz. Eğer bizden abditalımızı artık koymak olsanlar gaysiyen, size app şu torbet arkalıp bassanlar. Bir vasıta şu torga geçtiğin şu görsanlar çüyagını buludu. Android ya ki iOS'ın eşitkisi olsa çüyürünce. Bolu, bugün müşahit olsun. Thanks for watching. Goodbye.